friends, Namaskar. You are going deeper and deeper in the ocean of Marathi language. It has been 7 weeks since you have been learning Marathi. This week you have learnt 4 different topics not related to each other. First of all, we taught you the rules, or you may call it a technique of storytelling. Story can be told either in present tense or past tense. Usually in Marathi, even if a person is returning after watching a movie, he eagerly narrates a story, and that is in present tense. Of course, myths or historical stories are always told only in past tense. There are three strata in telling a story in present tense. It is told in a combination of those three, and this combination is grammatically narrative present. Stratas: first, copular verb asa. Second, habitual present tense, and the third, simple present tense. The present tense forms of copular verb asa are used in place of normal use of आहे. For example, in place of गावाबाहेर एक जंगल आहे, there will be a sentence in a story, गावाबाहेर एक जंगल असतं. It conveys the time when the incidents in the story took place. The daily routine activities of the characters in a story are expressed in habitual present tense. Their continuous actions are also expressed in habitual present tense as well. That is, root plus the followed by forms of asa according to the gender and number of the subject. For example, कोल्हा रोज त्या जंगलातून जात असतो. दिस इज अ रुटीन ॲक्टिव्हिटी. तो लाकडं तोडत असतो. त्यावेळी देव तिथे येतो. दिस इज कंटिन्युअस ॲक्टिव्हिटी. सी द टेबल. एकवचन सिंग्युलर, मी काम करत असतो और काम करत असते. अनेक वचन प्लुरल, आम्ही और आपण काम करत असतो. एकवचन सिंग्युलर सेकंड पर्सन, तू काम करत असतोस और काम करत असतेस. अनेक वचन प्लुरल सेकंड पर्सन, तुम्ही और आपण काम करत असता. एकवचन सिंग्युलर थर्ड पर्सन, तो काम करत असतो, ती काम करत असते, ते काम करत असते और असतं. अनेक वचन प्लुरल थर्ड पर्सन, ते और त्या और ती काम करत असतात. A story itself means telling a particular event. That particular event is narrated in simple present tense. For example, एक दिवस कावळ्याला खूप तहान लागते. टोपीविक्या झाडाखाली गाढ झोपतो. These events happen only once, not every day. Thus, the combination of these three is used in storytelling. As you already know, negative forms of asa are formed with nasa. Second grammatical topic we covered was adverbial adjective. They are derived from adverbs which also function as postpositions of location added to the original form of a noun
or pronoun. These adjectives are formed by adding cha or la suffix. They are variable and change according to the gender and number of a following noun. So, each of them has 6 forms and an original form. For example, masculine singular झाडावरचा पक्षी. Masculine plural झाडावरचे पक्षी. Feminine singular टेबलावरची फाईल. Feminine plural टेबलावरच्या फायली. Neuter singular भिंतीवरचं चित्र. Neuter plural भिंतीवरची चित्र. Original form भिंतीवरच्या चित्रात एक डोंगर आहे. There are 2 types of adverbs, consonant ending and vowel ending. The suffixes cha or la are directly added to the consonant ending adverbs. For example, वर वरचा. आत आतला. समोर समोरचा. बाहेर बाहेरचा. जवळ जवळचा. If the adverbs are vowel ending, the final vowels a and e are dropped before adding cha or la suffix. For example, मागे मागचा. पुढे पुढचा. इकडे इकडचा. तिकडे तिकडचा. मध्ये मधला. इथे इथला. तिथे तिथला. शेजारी शेजारचा. खाली खालचा. In English, there are no adverbial adjectives. So, there one has to construct a long phrase. For example, the picture which is on the wall. Instead of this clause, one word is used in Marathi. भिंतीवरचं चित्र. The question kutla is asked to get the adverbial adjective as an answer. This interrogative word is also variable and has 6 forms and an original form. On the 3rd day of this week, simple future tense was introduced. It is also called indefinite future. It is used by the speaker when he wants to talk about the future actions or events, but he is not very much definite about them. The actions or events may or may not take place in actual. For example, आज संध्याकाळी पाऊस पडेल. मी रविवारी मुंबईला जाईन. In the above 2 sentences, there is a possibility of not raining or not going to Mumbai. The following suffixes are added to the verb roots to form simple future tense. Singular ekvachan first person in or ale. Plural anekvachan first person oo. Singular ekvachan second person शील. Plural anekvachan second person आल. Singular third person ekvachan ईल or ale.
Plural अनेकवचन third person तील. In the table, two suffixes are given. Generally, vowel ending verb roots take in and il suffixes for first and third person singular pronoun or noun respectively, and consonant ending verb roots take al suffix for first and third person respectively. But there is no hard and fast distinction in their usages. See the table. Singular एकवचन first person मी करेन. Plural अनेकवचन first person आम्ही और आपण करू. Singular एकवचन second person तू करशील. Plural अनेकवचन second person तुम्ही और आपण कराल. Singular एकवचन third person तो और ती और ते करेल. Plural अनेकवचन third person ते त्या और ती करतील. The negative sentences of simple future tense are formed by adding nar suffix to the verb roots followed by the forms of nahi. See the table of verb root जा. Singular एकवचन first person मी जाणार नाही. Plural अनेकवचन first person आम्ही और आपण जाणार नाही. Singular एकवचन second person तू जाणार नाहीस. Plural अनेकवचन second person तुम्ही और आपण जाणार नाही. Singular एकवचन third person तो और ती और ते जाणार नाही. Plural अनेकवचन third person ते और त्या और ती जाणार नाहीत. Now see the table of verb root कर. Singular एकवचन first person मी करणार नाही. Plural अनेकवचन first person आम्ही और आपण करणार नाही. Singular एकवचन second person तू करणार नाहीस. Plural अनेकवचन second person तुम्ही और आपण करणार नाही. Singular एकवचन third person तो और ती और ते करणार नाही. Plural अनेकवचन third person ते और त्या और ती करणार नाहीत. The fourth and last topic for the week was a sentence construction to indicate the definite prospective action or event. It is formed by adding nar suffix to the verb roots followed by the forms of the copular verb आहे. For example, मी जा plus nar, that is जाणार आहे. As you know, the forms of आहे are according to the person and number. The suffix nar is added to the verb root directly without making distinction in vowel or consonant ending verb roots. Some call this sentence construction as definite future. It is equivalent to the English sentence construction
going to do something. See the table. Singular एकवचन first person मी करणार आहे. Plural अनेकवचन first person आम्ही और आपण करणार आहोत. Singular एकवचन second person तू करणार आहेस. Plural अनेकवचन second person तुम्ही और आपण करणार आहात. Singular एकवचन third person तो और ती और ते करणार आहे. Plural अनेकवचन third person ते और त्या और ती करणार आहेत. The negation of this construction is formed by putting नाही in between root plus णार and आहे. For example, मी जा plus णार that is जाणार नाही आहे. See the table. Singular एकवचन first person मी करणार नाही आहे. Plural अनेकवचन first person आम्ही और आपण करणार नाही आहोत. Singular एकवचन second person तू करणार नाही आहेस. Plural अनेकवचन second person तुम्ही और आपण करणार नाही आहात. Singular एकवचन third person तो और ती और ते करणार नाही आहे. Plural अनेकवचन third person ते और त्या और ती करणार नाही आहेत. Sometimes, to express the definiteness strongly, the final आहे is dropped. For example, मी जाणार. Even to make this conviction stronger, the emphatic particle च is also added after root plus णार. For example, मी जाणारच. This construction can be used with interrogative words. For example, तू हे काम करणार का? तो कसा जाणार आहे? मी काय करणार? तो आता कुठे जाणार? So this is to say, we hope you are practicing the tense sentence construction. All the best.